Hello again, students of the 10th form, and today we start a new module. It's module 3, Schooldays and Work. And this very time we are going to look through chapter 3a, reading skills of our wonderful Spotlight 10 study book. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня мы начинаем новый модуль, модуль 3, который посвящен школьной жизни и работе. И сегодня мы посмотрим главу 3a, навыки чтения нашего замечательного учебника Spotlight 10. And we are to start with vocabulary section. Types of schools and school life. Виды школ и школьная жизнь. Exercise 1. Match the types of schools from 1 to 6 to the descriptions from A to F. Which are the most common and uncommon in your country? What type of school do you go to? Итак, нас просят соединить виды школ с их описаниями. Какие виды школ наиболее представлены, либо же являются нехарактерными для вашей страны? И в какой вид школы ходите вы? Let us look at them. Boarding school, single-sex school, co-educational school, state school, private school, and specialist school. And there are descriptions. A school for boys and girls. Как у нас называется школа, в которой учатся совместно мальчики и девочки? And of course, it's co-educational school. Вот это вот co обозначает совместно. A school you usually have to pay to go. Школа, для того, чтобы ходить, в которую нужно платить, у нас называется private school или же частная школа. A school students go to for a particular reason. To become actors, for example. Школа, в которую студенты идут с определенной целью, то есть, например, стать актерами. У нас это носит название колледжей каких-то специализированных, и, соответственно, это specialist school. A school for only boys or only girls. Школа, в которой учатся либо только мальчики, либо только девочки, у нас называется single-sex school. A school owned by the government, то есть школа, которая финансируется правительством, ну и принадлежит государству, называется state school. A school which students live in during school term, то есть школа, в которой студенты еще и живут в течение учебного времени, называется boarding school или школа-пансионат. And which are the most common and uncommon in your country? Какие школы наиболее распространены в нашей стране? Конечно же, это state school, specialist school, co-educational school. Private school тоже уже достаточное количество, но все-таки не столь широко они распространены. Single-sex school тоже небольшое количество, в основном религиозная направленность у них, но боюсь ошибиться. Boarding school, школа-пансионат, они есть, да, но их не так много. And what type of school do you go to? На этот вопрос вы сами себе можете спокойно ответить, потому что вы лучше знаете, не так ли? Section B. Read the following statements. Which ones are true to your school? Так, у нас здесь есть высказывания. Вам предлагается посмотреть, какие из них являются истинными для вашей школы. Let us look at them. Students wear a school uniform. Студенты носят школьную форму. There are lots of rules. Очень много правил. Facilities and equipment are good. Example. Libraries, science labs, sports equipment. В школе хорошая инфраструктура и оборудование. Например, есть библиотека, научные лаборатории, спортивное снаряжение тоже в порядке. The teachers are strict. Учителя строгие. Students are motivated. Учащиеся мотивированы. There is a selection of unusual subjects to choose from. Большой выбор необычных предметов, из которых можно выбирать. Students sit a lot of exams. Приходится сдавать множество экзаменов. Most students take part in extracurricular activities. Example, drama sports. То есть большинство учащихся принимают участие во внеурочной деятельности. Ну, например, драматические кружки или же какие-то спортивные секции. Students get a lot of homework. Очень много задают домашнего задания учащимся. Most students live nearby. Большинство учащихся живет неподалеку. And for each of you, answers will be your own. То есть для каждого из вас ответы, конечно же, будут свои собственные. Можете для себя отметить галочкой то, что является истинным для вашей школы. So let us get further. By the way, you can open your books on page 46. And what would you like to change, why, and discuss? Что бы вы хотели изменить, почему? Можете это обсудить, как в примере. I like wearing a school uniform.
I don't, I'd rather wear something more fashionable to school. Да, вопрос школьной формы действительно животрепещущий. Кому-то нравится ее носить, кто-то не любит, потому что ему хочется, что-то такое более модное, да, одевать в школу, и он всегда, этот вопрос, открыт. Естественно, также он открыт для вас, вы можете свое мнение выразить в дискуссии с товарищами, например. And we are to look at reading section, exercise 2. Read the text on pages 46-47 and label the paragraphs from A to E with the headings below. One heading doesn't match. What is the main idea of each paragraph? На страницах 46 и 47 нам предлагается почитать текст и соотнести заголовки, которые у нас здесь есть, с параграфами. Помнить следует о том, что один из заголовков лишний, он ни к чему не подходит, и какова основная идея каждого параграфа. Давайте посмотрим сперва на заголовки. To and from school, то есть в школу и из нее по дороге, да, как вы добираетесь. School rules, школьные правила, education or no education, образование, либо же его отсутствие. Schools of every shape and size, школы всех форм и размеров, интригует. Studying hours, учебные часы, и homeschooling, домашнее обучение, тоже интересная тема. Как всегда, в текстах у нас присутствуют пропуски, и поэтому секция Study Skills разъясняет нам, как правильно заполнять пропуски в тексте. Давайте почитаем и посмотрим. Gap filling. Look at the title and read the text through to get an idea of what it is about. Read again and focus carefully on the words before and after each gap. Choose the word that fits best. Read through the complete text again to check that it makes sense. Так, для того, чтобы правильно заполнить пропуски, нужно сперва ознакомиться с заголовком и проглядеть, бегло пробежать текст, для того, чтобы понять основную идею, о чем, собственно, он. Затем нужно прочитать еще раз и сфокусировать свое внимание на словах, которые стоят до и после каждого пропуска. Следует выбрать слово, которое подходит лучше всего. У вас есть 4 варианта выбора. Как только вы все пропуски заполнили, прочитайте текст еще раз, чтобы проверить, все ли по смыслу с ним нормально. So let us look at the heading first. Schools around the world, то есть школы по всему миру, и понятно, что речь пойдет именно о них. Мы послушаем с вами сразу готовую версию. Вам нужно будет услышать правильно и поставить соответствующие буквы в места пропусков. So let's begin. Do you look forward to going to school? Or do you absolutely dread it? Or perhaps you'd prefer to go to school somewhere else? This week, Go magazine takes a look at how schools are different around the world. Schools of every shape and size. There are many types of schools in the world. Some are expensive private boarding schools, like Rugby School in England, where the game of rugby was invented. There are also specialist schools, like drama schools, dance schools, or the 40 acrobatic schools in Wuchao, China. It might sound like fun, but as 13-year-old Zhang Li explains, our training starts at 5:30 a.m. It's very hard, but these skills will help me earn a living when I leave. There are also a wide range of school subjects at different schools. At Holden High School in the USA, subjects include comic book art, photography, songwriting, and yoga. To and from school. At a school in the Annapurna Mountains in Nepal, classes don't start until 10 a.m. because a lot of students have to walk for about an hour to get there. In Japan, it isn't unusual for students to spend 2 hours or more getting to school on public transport. It's not so bad, says 15-year-old Keiko from Tokyo. I sometimes sleep or study on the train, and it's a great way to catch up with my friends. Studying hours. The average high school day in the UK and the US is 6.5 hours. Students in Korea and Greece, however, are not so lucky.
After school, they attend extra classes in private schools. On a typical day, Says Ji Kim from Seoul, South Korea, I don't get home until midnight, but if I don't study hard, I won't get into a good university. School rules. All schools have rules, but sometimes they are really strict. At Eton College, a very famous boys' boarding school in England, the students have a smart but very old-fashioned uniform with a long jacket, dark trousers and smart shirt. In Japan, everyone has to participate in osoji, or the cleaning of the school before they go home. Whereas at Summerhill School in England, it's the students who make the rules. Education or no education? So, is your school better or worse than schools in other parts of the world? No matter what your answer is, we shouldn't forget that 300 million children in the world don't have any school to go to. So even if you'd like to change some things about your school, you really are one of the lucky ones. So, what is the main idea of each paragraph? Какова же основная мысль каждого параграфа? To and from school. The distance some kids travel to school. Здесь речь идет о тех расстояниях, которые некоторым детям приходится преодолевать по дороге и обратно домой из школы. School rules. It's about different school rules. Речь идет о том, что в различных школах различные правила, иногда очень строгие, иногда учащиеся сами эти правила задают. Education or no education. The lack of schools in some countries. Речь идет о том, что 300 миллионов детей вообще не имеет никакой школы, да, чтобы ее посещать. Поэтому тут следует, может быть, даже радоваться возможности. Schools of every shape and size. The different types of schools. Здесь речь идет о различных школах и, естественно, направлениях подготовки. Studying hours. Different school hours. То есть в разных странах разное количество времени уделяется учебе. И лишний заголовок у нас homeschooling. Да, в тексте действительно не было ни слова о домашнем обучении. Let us proceed with exercise 3B. Explain the words in bold, then make sentences using them. Нас просят объяснить слова, выделенные жирным шрифтом, а также составить с ними предложение. And the first word is dread. Dread, not to look forward to something, to fear something. То есть, не хотеть чего-то, да, и чего-то даже бояться, быть в ужасе от чего-то. Invented, created, came up with. То есть что-то было создано, изобретено, если быть абсолютно точным. Training. The process of learning skills for a particular job. То есть процесс изучения навыков для определенного вида деятельности называется training. Тренировка. Либо же подготовка. Skills. Knowledge and or ability to do something well. Знание, либо же способность сделать что-то хорошо, называется навык. Или же skill. Навыки, skills. Unusual, uncommon, strange. Что-то странное, необычное. Public transport. Means of traveling available to the public. Example, bus, train, metro, etc. То есть способы передвижения, доступные обществу, называются общественным транспортом. Attend, be present, go regularly. To school, for example. То есть посещать что-то на постоянной основе. Strict, compulsory rules, for example. То есть строгие, обязательные какие-то правила, например. Smart, well-dressed. То есть хорошо, дорого, со вкусом одетый человек, одет smart. Old-fashioned uniform. Old-fashioned, not modern, uniform, set of clothes, worn for work or school. Набор одежды, который мы носим на работе, либо же в школе, называется униформой. Old-fashioned, соответственно, старомодная. Participate. Join in or to take part. То есть принимать участие. And the sentences could be like. I dread the cold winters. John Logie Baird invented the first television. Training is important at a circus school. The skills students acquire at school can help in later life. I find schools only for boys or girls unusual.
Buses are the cheapest form of public transport. I attend school 5 days a week. My teachers are quite strict. People at weddings usually wear smart clothes. My grandfather is very old-fashioned and still wears a hat. I have to wear a uniform at school. It's important for people to participate in sports. Ваши предложения, естественно, могут и должны отличаться. Это был всего лишь пример. Now exercise 4. Cover the text and take turns to tell each other something you remember about school and the countries in the text. Здесь вам предлагается, закрыв тексты, по очереди рассказать друг другу ту информацию, которую вы запомнили о различных школах в разных странах, представленных в тексте. Ну и, например, вы можете сказать: At Eton College in England, students wear uniforms. It takes a long time for Japanese children to get to school on public transport, and so on and so forth. And we are to look at speaking section, exercise 5, portfolio task. Act out an interview between a British TV presenter and a student at your school in your country. Talk about time it starts, finishes, how you get to school, if you wear a uniform, what the school rules are, etc. Задание для вашего портфолио: вам нужно разыграть диалог между британским ТВ-корреспондентом и студентом из вашей школы в вашей стране. Говорить следует о времени, когда начинаются и заканчиваются занятия, как вы добираетесь до школы, носите ли вы униформу, каковы школьные правила и так далее. And let me give you an example of such a dialogue. Let us listen to it and read it. Hello, we're making a TV program about schools in Russia. Could you tell me about your school? Yes, of course. What would you like to know? When does school start? School starts at 8 a.m. And how do you get to school? I go on public transport. It takes 20 minutes. Do students wear a uniform? No, we can wear what we like. Are there rules in your school? Yes, of course, but they are not that strict. So, it's something like this. Что-то типа такого. And writing section. Portfolio task again. Write a short article about your school, 60-80 words. Write type of school and classes, how students get there, hours, rules. Вновь задание для вашего портфолио, только теперь уже письменное. Вас просят написать короткую статью о вашей школе на 60-80 слов. Писать следует о виде школы и занятиях, либо же классах, как студенты добираются до школы, об учебных часах, правилах и так далее. But before I provide you with another example, let us look at the words of wisdom. Education is the movement from darkness to light. Ellen Bloom, U.S. philosopher. Образование – это движение из тьмы к свету. Слова Алана Блума, американского философа. Ну, в нашем языке есть, вы знаете, аналог учения свет, а не учение тьма. And an example of a short article. Let us listen to it and read it. My school is a co-educational state school. We study all the usual subjects such as maths, science, history, geography, Russian and English. Most of the students live nearby and come to school on public transport. The school day usually starts at 8:30 a.m. and finishes at 2:30 p.m., and we eat our lunch at school. There are rules, but they aren't that strict. Students must respect each other and school property, for example, and we don't have to wear a uniform. So as you can see, it's really short and fine. That is all for today. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon and bye-bye.